what are the problems of teaching and speaking in Nepal? How do you address those problems? These are some of the guiding questions in order to, let's say, stimulate your thinking process. Well, speaking is one of the language skills. It is considered as one of the productive language skills, the other being writing. Okay, language skills are often categorized as the receptive and productive skills. Listening and reading, they are considered the receptive skills, and speaking and writing are considered as the productive skills of language. Okay, so this kind of classification is done based on how we let's say, use information while using the language. While using the receptive language skill, we are engaged in receiving some information, whereas while using the productive language skills, we are engaged in producing some message or some information. And based on that, the skills have been categorized as receptive and productive. Okay, so speaking is basically, it is a process of making meaning. Okay, speaking involves converting our thoughts and ideas into language, into oral language. So this is the first point in the slide indicates that it is a process of building and sharing meaning through the use of verbal and non-verbal symbols in a variety of contexts. That means that while speaking, we try to communicate message, we try to communicate meaning, and that meaning making, communication of meaning involves the use of some verbal as well as non-verbal symbols. Okay, speaking is a crucial part of second language learning and teaching. It is a crucial part of second language learning as well as second language teaching. Why? Because most of our communication takes place through listening and speaking modality. We do a little communication, very less communication by reading and by writing. Okay, so despite its importance, for many years, teaching and speaking has been undervalued, that is to say, ignored by the English language teachers. Okay, they have continued to teach speaking just as a repetition of drills or memorization of dialogues. The teachers frequently teach speaking as a kind of pronunciation practice rather than a genuine exchange of information, genuine, let's say, communication of some idea or thought. Okay, so in our context as well, if you look at the language teaching situation in Nepal, many teachers have been found to be focusing only on reading and writing skills, not on listening and speaking skills, because in the examination there is, let's say, not a systematic testing of external, let's say, evaluation of the listening and speaking skills. This is one of the reasons why teachers have been let's say, ignoring these language skills in real classroom situation. But in fact, all the language skills are very, very important, equally important, and we need to pay systematic attention, and we need to explicitly teach the language skills in order to enable the learners to communicate in real life situation. So this is the point. Now, what is speaking? What is the component of the speaking in fact? So just last time we discussed the components, the micro skills of listening. Just like that, here is the question: what are the components of speaking? What do you understand by teaching of speaking? Are you following me well? Can you hear me well? Could you please write down in the chat box? Everyone seems to be a bit silent today. No one is doing making any response in the chat box, whether if you are listening to me or not.
Okay, so I hope you can follow me well. So teaching speaking means teaching learners to produce the English speech sounds and sound patterns. Okay, so teaching of speaking means teaching the learners English sounds and sound patterns. There are many things that we need to teach when we are teaching speaking. First thing, the learners need to know, learners need to be able to produce is the speech sounds and the sound patterns, the sounds and the sound sequences. Similarly, speaking also involves a teaching stress, word stress and sentence stress. And stress here refers to the extra energy, extra force that is used while producing a syllable. Okay, and intonation patterns, the rhythm of the second language. Intonation pattern here refers to the rising and falling of our voice when we are speaking, and rhythm refers to a kind of pattern, a kind of melody that is created while using the language. And also, speaking involves the selection of appropriate words and sentences according to the proper social setting, audience, situation, and the subject matter. While using the language, the learners should also be able to use appropriate language according to the situation, according to social situation. For example, we can use a kind of language while communicating with our friends, with our colleagues, but the same kind of language may not be used with someone who is in a more formal relationship. For example, we can crack a joke with our friend, but if in our culture, for example, the let's say we cannot crack a joke with our, let's say, some close relatives, like let's say the daughter-in-law, for example. Daughter-in-law cannot do with the father, okay, or the father-in-law. So that is not possible according to the social setting, according to the audience, according to the subject matter. We need to be able to use the appropriate words and sentences. Similarly, teaching speaking also means teaching the learners how to organize their thoughts in a meaningful and logical sequence. That is to say, when we are teaching speaking, the learners need to be able to clearly communicate their message, their information with the audience, using language as a means of expressing values and judgments. Okay, so the learners should also be able to use language to express their values and judgments, and use the language quickly and confidently with few natural pauses, which is called as fluency. Yes, teaching speaking means teaching the learners many things, including the values, the expression of the values and judgments, using language quickly and confidently with few unnatural pauses, that is fluency, maintaining fluency, and many more. Okay, so these are the various things that we need to teach when we are teaching this speaking skill. So here is one question. While teaching speaking, there are two interrelated concepts. They are called fluency and accuracy. What do you think? Which one do you think is more important while teaching speaking? Someone is saying no sound. Are you experiencing the lack of sound? I don't think so. I think my sound is clear. No sound. Some of you saying no sound. Are you not following me? Not listening to me? I think you can listen well, or I'm not sure. No sound. One of you have said that. Well, okay. So while teaching speaking, there are two important concepts: fluency versus accuracy.
And which one is more important while teaching speaking? What do you think? Which is more important while teaching speaking, fluency or accuracy? Fluency is the natural use of language while communicating. Fluency refers to, let's say, the easy and the natural use of language while communicating. And accuracy refers to the correctness, that is the grammatical correctness while using the language. Which one do you think is more important? Some of you say both of them are important. Both of them are important. But let's say while teaching speaking, fluency is more important than accuracy. Okay, fluency is, some people have a misunderstanding of the term fluency. Okay, so they think that fluency is only the speed of speaking. Okay, if someone can speak very fast, then they think that he or she is a very good speaker of English. He or she has a good fluency, but that is not the reality. Fluency has different dimensions, multiple dimensions, and speed is only one aspect of fluency. Fluency is more than the speed of speaking. Okay. Charanaji, you saying no sound. I think there is a problem with your internet rather than mine or with your device. Fluency refers to the ability to process language speedily and easily. Okay. Basically, fluency refers to two things. Fluency indicates the learner's ability to use language first speedily, quickly, and also easily. Also easily means naturally, without without, let's say, without having any difficulty, easily. It is a skill. Fluency is a skill. Fluency occurs when the learners learn to automate knowledge. Fluency occurs when the learners learn to automate knowledge, when they learn to make the knowledge automatic. It means in the beginning of learning of how to drive a motorbike, we lack automaticity. We are overconscious, and we cannot operate every parts of the bike in a subconscious manner. So fluency, when you have a fluency in speaking a language, while speaking a language, then you don't think about grammar. You go very naturally without worrying about grammar, and that language becomes more habituated, more natural, more fluent. One way they do this is to use short memorizable chunks of language in order to develop fluency in the learners speaking. Then the learners need to be trained to use short memorizable chunks of language. Memorizable chunks of language means the expressions like hello, hi, goodbye, good morning, thank you, etc. According to Richards et al., in second language or foreign language teaching context, fluency describes a level of proficiency in communication. Fluency is that level of proficiency in communication which includes 4 different things. According to Richards, fluency is a combination of 4 different things. The first one is the ability to produce written and or spoken language with ease. It means the learner's ability to use language easily. And fluency, according to Richards, fluency is there not only in speaking, but also in writing. Writing also has a fluency. The term fluency is basically used in the context of speaking, but fluency is also there in case of writing. This is one thing. And fluency also refers to the ability to speak with a good, but not necessarily perfect command of intonation, vocabulary, and grammar. Okay, fluency also includes the learner's ability to use intonation, to use vocabulary, and to use grammar. It means fluency also includes some features of spoken language like intonation, the use of vocabulary, the words, and use of grammatically correct sentences. The fluency also includes
some dimension of grammatical accuracy, some dimension of speaking the pieces of spoken language, and some aspect of vocabulary. And also fluency is the ability to communicate ideas effectively. It means effective communication of idea means the users of language should be able to communicate message very clearly. Suppose I'm trying to teach you about fluency, then I need to be able to exemplify the point, elaborate the point, paraphrase the point. Okay, I must be able to communicate the message very clearly to my audience, to the listener. That is also a part of fluency, dimension of fluency. And finally, number D, fluency is also the ability to produce continuous speech without causing comprehension difficulty or a breakdown of communication. Fluency is also the learner's ability to produce language without comprehension problems, comprehension difficulties, or without a breakdown of communication. It means if you have a fluency, you should be able to communicate message without problem, without difficulties, and there should not be any breakdown of communications. Okay, so these are different dimensions of fluency according to Richards. So therefore, the conclusion is fluency is not simply the speed of speaking. Fluency has different aspects to cover, different aspects to include. Okay, so this is one thing. Now, what are the stages of teaching speaking? What do you think? What do you think? What are the stages of teaching speaking? What do you think? Can you write down in the chat box, please? I can see early stage control conversation, pre-conversation. Okay, that's important, no doubt. Okay, very good. Well, normally we use presentation, practice, and production lesson sequence for teaching speaking. Okay. I think I must have told you something about this one. Let me stop sharing this one for a while and upload another file so that you can understand. Let's say teaching language skills. Okay, this one. Just a second, please. I'm trying to upload a file. Look, you might have some confusion regarding how to teach different language skills and language aspects. So this is a summary table for teaching different skills and aspects of language.
This is the basic stages that we can follow. There can be some variation, some alternative approaches, alternative methods, but basically for teaching different skills and aspects of language, we follow this lesson sequence. For teaching listening, reading, and for teaching literature, if you look at the first column here, for teaching listening, for teaching reading, and for teaching different forms of literature, different literary genres, we follow pre, while, and post lesson sequence, like pre-listening, while listening, post-listening, or pre-reading, while reading, or post-reading. Okay, so in order to teach the receptive skills of language, receptive skills means listening and reading, and also in order to teach the literature, different forms of literature, like the poetry, essay, short story, drama, novel, etc., we follow pre, while, and post lesson sequence, or pre, while, and post stages. Okay, so in order to teach the speaking, in order to teach the language function, and in order to teach grammar, three different things we follow: the presentation, practice, and production. Okay, presentation, practice, and production. Early stage, control conversation, pre-conversation, something like that. There's sometimes different terms are used. Presentation, this is also called early stage. This practice is also called controlled conversation or control practice. Practice is also called controlled practice, and production is also called pre-practice. The production is also called pre-practice. So this is how we follow different lesson sequences, different stages while teaching different skills of language, like speaking and the language aspect, language function, and grammar. And if you look at writing can be categorized into two types. Okay, so the writings that have been given in the lower secondary or secondary TSC curricula, the school level English curriculum. So the writings can be broadly classified into two types: free writing and guided writing. Free writing, for example, essay, and guided writing, for example, job application. In order to teach writing, we can follow these stages. Pre-writing, we follow the process approach and different stages of process approach, like planning, making an outline, preparing the first draft, revising, editing, and preparing the final draft. This is process approach we follow for pre-writing, and for guided writing, we follow the product approach, like giving a model, study and analysis of the model, controlled practice of the main features, and the final product. We'll be talking about these all stages later. Now our today's focus is the teaching of the speaking, and therefore I'm going to talk about this presentation, practice, and production stages. Okay, so we'll be talking about these stages when we talk about writing. Okay, now let me go to this slide again. Teaching of speaking can be done effectively by engaging the learners in different stages of PPP approach, PPP model, like presentation, early stage, practice, and production. Early stage, presentation, is the first stage of teaching speaking. Okay, this is also called I do, we do, and you do lesson sequence. This presentation, practice, and production is also called a gradual release model. This is also called I do, we do, and you do model. I do here means teacher does something. Presentation means teacher does something.
We do means teacher and students together do something, and you do means the students do something in their own. Okay, are you following me? I'm not sure whether you are following me or not. Suppose we are teaching someone how to ride a motorbike. In the presentation phase, we bring a motorbike and we tell that person the theoretical concept of that motorbike, how to drive a motorbike. For example, in order to drive this motorbike, you have to do this, you have to do that. This is the bike part, and this machine works this way, something like that. You do something in a theoretical manner. Presentation means something. We try to communicate some idea to the students theoretically. We do not do something in a practical way. Maybe teacher is more active here. The aim is to make the students understand the new concept, new idea. Okay, early stage is the first stage. It is also called presentation. At this stage, the teacher presents the language item by creating situation either in the classroom or outside context. The main aim of the presentation stage is to enable the students to understand the form and function of language, to introduce the new language to the students, and to set the scene or context for new language item. Presentation means teacher doing something and students watching, students listening to something. Presentation means the teacher tries to make some meaning clear to the students. There are some possible tasks that can be done in the presentation stage. For example, group division and giving instruction for the task. In the presentation, the teacher can divide the group or give some instruction for the task. The teacher can display a picture to the students, show a picture, make some explanation, present a model dialogue, model conversation, giving some examples, presenting new vocabulary and structures, and so on. Are you following me? Presentation को उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भने विद्यार्थीलाई केही न केही चीज चाहिँ बुझ्न सिकाउन प्रयास गर्ने हो, केही न केही बुझाउने हो। यसको लागि ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गर्ने, पिक्चरहरु देखाउने, एक्सप्लेनेसनहरु गर्ने, एक्जाम्पलहरु दिने, मोडल डायलगहरु चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्ने, राइट? केही नयाँ भोक्याबुलरी र स्ट्रक्चर्सहरु इन्ट्रोड्युस गराउने। के गर्दा विद्यार्थीले नयाँ कुरो बुझ्छ, उसलाई बुझाउन प्रयास गरिन्छ प्रेजेन्टेसन। This is the first stage, a presentation. A practice मा चाहिँ के हो भन्नु होला भने in the second phase, practice like controlled conversation पनि भनिन्छ, यसलाई controlled practice पनि भनिन्छ। किन control भनेको भने टिचरले यहाँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ, टिचरले गाइड गरिरहेको हुन्छ, गाइडेड टाइपको हुन्छ। टिचरको सपोर्ट चाहिन्छ विद्यार्थीलाई, आफैले गर्न सक्दैन विद्यार्थी। Some support on the part of the teacher is necessary at this stage. Therefore, it is called controlled conversation, or let's say a practice control practice phase. अब यहाँ चाहिँ we do हो के यो पहिलो प्रेजेन्टेसन चाहिँ I do phase भयो, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? पहिलो चाहिँ I do भनेको टिचर does something, presentation is I do. कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ? प्रेजेन्टेसन is I do. प्र्याक्टिस चाहिँ के हो? प्र्याक्टिस चाहिँ we do. यसलाई हामी के भन्न सक्छौं? We do phase. We do भनेको टिचर र विद्यार्थीले सँगसँगै केही काम गर्छन्। Task they do in a collaborative way. The students perform some activities in pair or groups. यहाँ के गर्छ त विद्यार्थीले केही एक्टिभिटिजहरु पेयरमा र ग्रुपमा परफर्म गर्छ। यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस पनि भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ फ्लुएन्सी र एक्युरेसी भन्ने अघि हामीले छलफल गर्यौं नि। एक्युरेसी भनेको ग्रामेटिकल्ली मिलेकोलाई चाहिँ एक्युरेसी हुन्छ भनिन्छ। The language which is grammatically correct, that is accurate. Accuracy refers to grammatical correctness. Okay, and fluency refers to the automatic and easy use of language, natural use of language. अहिले हामीले भन्यौं। अब त्यो फ्लुएन्सी र एक्युरेसी मध्ये कन्ट्रोल प्र्याक्टिस फेजमा चाहिँ एक्युरेसीमा जोड दिन्छ के फ्लुएन्सीमा होइन। द टिचर्सको सपोर्ट यहाँ आवश्यक पर्छ, विद्यार्थीले आफै गर्न सक्दैन। एरर्सहरु यहाँ करेक्सनै गरिन्छ, विद्यार्थीलाई करेक्टनेस सिकाउन प्रयास गरिन्छ। द पर्पस अफ दिस स्टेज आर
to enable the students to internalize the newly learned language item. नयाँ सिकाएको language item लाई internalize गरोस्, सिकोस्, structureहरु जानोस्, to help the learners to gain mastery over the forms of language, that is to achieve accuracy. विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यो grammatical accuracy सिकोस्, फर्महरु सिकोस्, स्ट्रक्चरहरु सिकोस् भन्ने चाहिँ कन्ट्रोल कन्भर्सेसन र कन्ट्रोल प्र्याक्टिस को चाहिँ एम हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ। अब कन्ट्रोल प्र्याक्टिस में के गर्ने त, के एक्टिभिटीजहरु गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा रह्यो। देयर आर मेनी पोसिबिलिटीज। विद्यार्थीले टिचर को सपोर्ट मा गर्न सक्ने विभिन्न खालका एक्टिभिटीजहरु हुन सक्छ यसमा। Okay, for example, the activities like group work, pair work, drills, conversation practice, completing half dialogues, writing tasks, example dialogue writing, gap filling tasks, talking about yourself. These are different possibilities. These are different tasks that the students can do at this stage. And group work, pair work, drill, conversation practice, form focused activities. हेर्नुस् है, यहाँनेरि यो एक्टिभिटीजमा याद गर्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ फर्म फोकस्ड, स्ट्रक्चर फोकस्ड एक्टिभिटीज, फर्म फोकस्ड एक्टिभिटीज हुन्छ। यहाँ फर्म फोकस्ड एक्टिभिटीज आर हियर। फर्म फोकस्ड भनेको मिनिङ फोकस्ड को उल्टो, मिनिङमा जोड दिँदैन कि फर्ममा, एक्युरेसीमा, करेक्टनेसमा जोड दिने एक्टिभिटीजहरु हुन्छ यसमा। ओके, सो दिस इज द कन्ट्रोल प्र्याक्टिस फेज। अघि हामी बाइकको एक्जाम्पलमा थियौं। कुनै व्यक्तिलाई हामीले बाइक कसरी चलाउने भनेर सिकाउने खालको क्लास लिइराछौं भने यो स्टेजमा चाहिँ अब हामी के गर्छौं त भन्दा, ल तपाई अगाडि बसेर बाइक चलाउनुस्, म पछाडी बस्छु, बाइक ढल्न ओर्न आट्यो भने म कन्ट्रोल गर्छु, म हेल्प गर्छु, तर म तपाईको साथमै छु, ल तपाई चाहिँ ट्राई गर्नुस् भनेर पछाडी बसेर अगाडिको मान्छेलाई बाइक चलाउन सिकाए जस्तो यो कन्ट्रोल कन्भर्सेसन। टिचरको गाइडलाइनमा, सपोर्टमा विद्यार्थीले ल्याङ्ग्वेज प्र्याक्टिस गर्छ। अब फ्री प्र्याक्टिसमा अब हामी के गर्छौं त भने, अब त्यो जिन्दगीभरि त्यो मान्छेको बाइकको पछाडी बसेर त हिँडेर त साध्य लाग्दैन। एक दिन न एक दिन त उले आफैले चलाउनु पर्यो बाइक, बाटोमा फ्रीली, इन्डिपेन्डेन्टली, कन्फिडेन्सका साथ। हो त्यसको लागि उलाई चाहिँ एक्लै बाइक चलाउने अभ्यास गर्ने चाहिँ हामी अवसर दिन्छौं। फ्री कन्भर्सेसन अथवा फ्री प्र्याक्टिस पनि यसलाई भनिन्छ। यो फाइनल स्टेजलाई चाहिँ स्टेज नम्बर 3 चाहिँ फ्री कम्युनिकेसन, फ्री कन्भर्सेसन, फ्री प्र्याक्टिस, यसलाई प्रोडक्सन पनि भनिन्छ। यसमा टिचरको सपोर्ट खासै आवश्यक पर्दैन। यसमा एररहरु खासै करेक्सन गरिदैन। विद्यार्थीहरुलाई मिनिङ फोकस्ड एक्टिभिटीजमा हामी इन्गेज गराउँछौं। एट फ्री कन्भर्सेसन स्टेज, स्टुडेन्ट्स आर इन्भल्भ इन भेरियस कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटीज। विद्यार्थीहरु विभिन्न कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटीजहरुमा इन्गेज हुन्छ। इट इज द अल्टिमेट गोल अफ टिचिङ स्पिकिङ। टिचिङ स्पिकिङ को अल्टिमेट गोल हो यो चाहिँ। It is also called production of a pre-practice. At this stage, fluency and language functions are focused. यो भन्दा अगाडिको फेजमा चाहिँ एक्युरेसी जोड दिन्थ्यो, एक्युरेसीमा फोकस हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ फ्लुएन्सीमा, हेर्नुस् है, यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामी ल्याङ्ग्वेज फंक्सनमा जोड दिन्थ्यौं, सरी फर्ममा युज जोड दिन्थ्यौं, अहिले चाहिँ फंक्सनमा जोड दिन्छौं। फंक्सन, ल्याङ्ग्वेज फंक्सन, कम्युनिकेसन, मेसेज, that is very very important here. Okay, errors are not corrected and the role of the teacher is just as a facilitator or guide. ल तपाई बाइक चलाउनुस्, म यहाँ चौरको छेउमा बसेर हेर्छु, नलडाउनुस्, अब आफै गर्नुस्। म तपाई लडाउनु भयो भने पनि म साथमा हुँदिन, आफै चलाउनुस्, ट्राई गर्नुस्, बिस्तारै गर्न सक्नुहुन्छ। हामी इन्करेज गर्छौं, फ्यासिलिटेटरको रोलमा हामी हुन्छौं। Okay, the aim of pre-practice stage are to enable the learners to use language freely for communicative purpose. Freely communicative purpose को लागि language use गर्न सक्ने बनाउनु हो, but to establish a link between classroom learning and real life situation. Classroom learning र वास्तविक जीवनसँगको तालमेल यहाँ चाहिँ खोजिन्छ। वास्तविक जीवनमा कसरी ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्ने होला भनेर त्यतातिर विद्यार्थीहरूलाई हामी लैजान्छौँ। That is the pre-practice or pre-conversation or the production phase of language teaching. अब यसमा पोसिबल एक्टिभिटीजहरु के छन् त यो स्टेजका भन्ने हेरौं है त। The possible activities of this stage are discussion, simulation, picture describing, picture narrating, role play, strip story, etc. Pre-communicative activities चाहिँ यसमा पर्छन्, जस्तै discussion, simulation, role play, picture describing, picture narrating, find the differences, हैन,
find the differences. Find the differences differences भनेको in pictures, in पिक्चरहरुमा डिफरेन्सहरु पत्ता लगाउने जस्ता एक्टिभिटीजहरु चाहिँ यो स्टेजमा पर्छ. Okay, these are the stages for teaching speaking. अब तपाईलाई हामीले एउटा गाइडिङ क्वेशन यहाँ राखेका थियौं, याद गर्नु भएको छ? Okay, what are the stages? How do you teach speaking? What are the stages of teaching speaking पनि भन्न सक्ला यसलाई, यो क्वेशनलाई. What are the stages of teaching speaking? Explain with EXAMPL's examples. Teaching speaking at secondary level भन्देला अब यसलाई. Secondary level. Okay, if you look at this question, the question number 2 here, how do you teach speaking पनि भन्न सक्छ. यो दुईवटा क्वेशनले भन्यो जे भने पनि आन्सर यसको एउटै हुन्छ. The answer of question number A and question number B is exactly the same. So say about simulations example भन्नु भएको छ लक्ष्मी बानियाजीले है. भेरी गुड. अब यस अहिले म भन्छु, म सबै यो डिफरेन्सहरु आउँछ अहिले एक्टिभिटीज फर टिचिङ स्पिकिङ भन्नेमा तपाईलाई म 1 by 1 एक्सप्लेन गर्छु. एकछिन होल्ड गर्नुस् है त. How do you teach speaking at secondary, lower secondary level भन्यो, अथवा what are the stages of teaching speaking at secondary level or lower secondary level भन्यो भने तपाईले लेख्ने आन्सर ए प्रेजेन्टेसन, प्र्याक्टिस, प्रोडक्सन, अर्ली स्टेज, कन्ट्रोल प्र्याक्टिस एन्ड प्री प्र्याक्टिस भनेर यो स्टेजहरुलाई थियोरिटिकली डिस्क्राइब गर्नु पर्यो. These are the stages. Okay, ल अब हामी एक्टिभिटीज फर टिचिङ स्पिकिङमा छलफल गर्छौं हैन. यो चाहिँ एउटा स्याम्पल क्वेशन आन्सरको रूपमा हेरौं. पहिला यहाँ सिमुलेसन र रोल प्लेको फरक चाहिँ के हो एकचोटी बुझौं है त. अरु एक्टिभिटीजहरु हामी छलफल गरौँला. What is the difference between simulation and role play? Do you know anything about the simulation and role play? यिनीहरुको फरक केही थाहा छ तपाईलाई? If you have, please write down in the chat box, otherwise fine. Both simulation and role play are drama-like classroom activities. A kind of acting is there, a kind of playing of role is there. Role play is a kind of communicative activity in which the students take some role of some people in real life situation and they utter some utterance, perform the role of the real life people in the classroom. For example, they may pretend as if they are the doctor in a hospital, or suppose they may pretend as if they are a bus driver, or they are let's for example a particular student, they are shopkeeper, something like that. Role play भनेपछि सोशल सेटिङको कुनै न कुनै रोल चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न पर्यो के हैन. सिमुलेसन पनि त्यही नै हो, त्यस्तै हो, तर देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन द टु. सिमुलेसन र रोल प्लेमा फरक के हो भने simulations are very close to real life situation. Role play is a little bit far. कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? यो भन्न खोजेको के हो भने मलाई तपाईले फिजिकली कतिपय साथीहरुले भेट्नु भएको छैन होला, फेस टु फेस देख्नु भएको छैन होला, म 100% कस्तो छु भनेर. सो मलाई फेस टु फेस भेट्नु भयो, तपाईको अगाडि म छु भनेपछि म आई एम रियल भएँ, 100% रियल भएँ. तपाईले मेरो फोटोमा त डिजिटल फोटो हेर्नु भयो, म नै हुन त हो, तर म वास्तविक मान्छे चाहिँ रियल मान्छे हैन, मेरो फोटो मात्रै भयो, डिजिटल फोटो. त्यो चाहिँ सिमुलेसन भयो. बुझ्नुभयो नि? अब डिजिटल फोटो पनि होइन, त्यो डिजिटल ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा फोटो देख्नुभयो तपाईले भने त्यो चाहिँ अब रोल प्ले भयो. भने जस्तै तपाईले एउटा क्लासरुममा शपकिपर र कस्टमर बनाउनु भयो विद्यार्थीलाई. बुझ्नुभयो? विद्यार्थीहरुले पेयर वर्क गरे, त्यहाँ अथवा सानो सानो ग्रुपमा काम गरे, एउटा शपकिपर बन्यो, साउजी बन्यो, अरु चाहिँ कस्टमर बने, ग्राहक बने, र उनीहरुले आइटमहरु किन्ने एक प्रकारको कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस गरे हैन. फर एक्जाम्पल तिनीहरुले केही ग्रोसरी आइटमहरु किन्ने एउटा कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस गरे. अब रोल प्लेमा चाहिँ के गरिन्छ भने यो रोल प्ले पनि गर्न सकिन्छ, सिमुलेसन पनि गर्न सकिन्छ.
यदि रोल प्ले हो भने चाहिँ रियल आइटमहरु क्लासमा लगिदैन, त्यो क्लासमा अभाइलेबल अब्जेक्टहरु जे छ त्यसैलाई कन्सिडर गरिन्छ। क्लासरुममा अभाइलेबल अब्जेक्टलाई त्यहाँ अब पेनलाई चाउचाउ पनि मानिएला, रुखको पातलाई अथवा के टुक्राहरु कागजका टुक्राहरुलाई के अर्थकै के मानिएला, रियल अब्जेक्ट लगिदैन, बुझ्नुभयो नि। त्यहाँ फुड आइटम मानिएला, के एउटा अर्को पेपरलाई नुडल्स मानिएला, अर्को पेपरको टुक्रालाई चाहिँ त्यहाँ लेखिएला पेपरमै, यसलाई सलाई भन्ने, यसलाई चाहिँ चिनी भन्ने, यसलाई चाहिँ तेल भन्ने, समथिङ लाइक दैट। त्यो गरिन्छ रोल प्लेमा। त्यहाँ शपिङको कन्भर्सेसन गर्छ बच्चाले, तर रियल अब्जेक्टहरु प्रयोग नगरिकन गर्छ। यदि सिमुलेसन हो भने चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा रियल अब्जेक्ट लगिन्छ, हैन। ग्रोसरीमा गएर अब के को कन्भर्सेसन गर्ने भनेर रियल अब्जेक्ट नै शपकिपरकोमा गएर शपमा गएर रियल अब्जेक्ट लगेर रियल लाइफ लाइक सिचुएसन क्रिएट गर्न प्रयास गरिन्छ। तर पनि त्यो वास्तवमा 100% रियल त होइन, किनभने त्यो साउजी पनि रियल, त्यो विद्यार्थी हो वास्तविक साउजी त्यो होइन, र क्लासरुम हो त्यो पसल पनि होइन, क्लोज टु रियल लाइफ गराइन्छ कि सिमुलेसनमा चाहिँ। जस्तै डक्टरको रोल प्ले गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो एउटा विद्यार्थीलाई डक्टरको कुरो उसले चाहिँ डक्टरले जस्तै ल्याङ्ग्वेज मात्रै प्रयोग गर्ने भयो, सक्यो। सिमुलेसन हो भने डक्टरकै ड्रेस पनि व्हाइट ड्रेस पनि लगिन्छ, थर्मोमिटरै लगिन्छ रियल, स्टेथोस्कोप लगायतका अरू हस्पिटलमा हुने चिजहरू जुन छ त्यो रियल लाइफ क्रिएट गर्न प्रयास गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सिमुलेसन भन्छौँ। देयरफोर सिमुलेसन, मेरो किताब छ भने तपाईसँग सेकेन्डरीको वा लोअर सेकेन्डरीको किताब छ भने सिमुलेसन र रोल प्लेमा के फरक छ भनेर क्लियरली पोइन्ट वाइज फरकै लेखिदिएको छ, हेर्नु होला। सो सिमुलेसन एन्ड रोल प्ले have one advantage in language classroom. According to Jeremy Harmer, simulation र रोल प्ले चाहिँ के गर्ले चाहिँ हामीलाई विद्यार्थीहरूलाई एउटा फाइदा प्रोभाइड गर्छ, एउटा अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्छ। त्यो भनेको यसले चाहिँ बच्चाहरूलाई साइकोलोजिकल्ली बच्चालाई के गरिदिन्छ त भन्नु होला भने त्यो क्लासमा युज गरेको ल्याङ्ग्वेजको बारेमा उसले चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्दैन, मास्क प्रोभाइड गर्छ भन्छ कि। सिमुलेसन र रोल प्लेले विद्यार्थीहरूलाई मास्क प्रोभाइड गरेर उसलाई चाहिँ साइनेसलाई, हेजिटेसनलाई हटाइदिन्छ भन्छ। भनेको मतलब हामी कहिलेकाहीँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा यो नायिकाहरूले अलि त्यस्तै खालको सिनहरुमा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भने पत्रकारले प्रश्न सोध्छ, तपाईले यो अलि बढी भएन र, यो त फ्यामिलीसँगै बसेर हेर्न अलि गाह्रो भयो नि हाम्रो कल्चरमा भनेर प्रश्न सोध्नुहुन्छ। त्यस्तो बेलामा उहाँले के भन्नुहुन्छ, यो त मैले होइन, यो त कथाले मागेको भन्नुहुन्छ नि। हो त्यस्तै विद्यार्थीले पनि आफैले बोलेको होइन। The students don't have to take responsibility of what their words and actions in simulation and role play. It is the character that is performing the role, not themselves. यो क्यारेक्टरको भूमिका पो उनीहरूले निर्वाह गरेको त, उनीहरूले के भन्ने विषयमा उनीहरूले जिम्मा लिनु नपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि बच्चामा हेजिटेसन, साइनेस चाहिँ घट्छ र सिमुलेसन र रोल प्लेमा साई विद्यार्थी पनि एकदमै हेजिटेन्ट विद्यार्थी पनि एक्टिभली इन्गेज हुन्छ भन्ने चाहिँ विद्वानहरूले चाहिँ तर्क गर्नु भएको छ। त्यो वास्तवमा हो पनि। ओके, सिमुलेसन्स एन्ड रोल प्ले यहाँ एउटा चाहिँ के भनेको छ भन्दा okay, role play and simulation have many advantages. First, since they are entertaining, they motivate the students. They are motivating for the students. विद्यार्थीहरूलाई एकदमै motivating हुन्छ हैन। Second चाहिँ as Harmer suggests, they increase the self confidence of hesitant students. Hesitant studentहरुको self confidence लाई त्यसले चाहिँ बढाइदिन्छ, किनभने because in role play and simulation activities they will have a different role. आफ्नो उनीहरुको डिफरेन्ट रोल हुन्छ। जस्तै एउटा विद्यार्थीले त्यो ड्रङ्कार्डको रोल प्ले गर्न परिरहेको हुन्छ, रक्सी खाएको मान्छेको एक्टिङ गर्न परिरहेछ, उसलाई रमाइलो भइरहेछ नि, उ डाक्टर भइरहेछ ल एकछिनको लागि, सपोज हि इज अ डाक्टर, सपोज उ चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ पाइलट भइरहेछ ल, हेर्नुस् त पाइलट प्लेनमा चाहिँ एयर होस्टेज भइरहेछ फर एक्जाम्पल, उसलाई त्यो भन्दा अलि मजा आउँछ कि ओहो फर एक्जाम्पल। जस्तै मलाई प्रधानमन्त्री भएर अहिले बोल्नलाई तपाईले हामीले एउटा क्लासमा रिहर्सल गर्यो भने म प्रधानमन्त्री नै हो कि क्या हो भन्ने खालको एउटा फिलिङ चाहिँ त्यतिखेर उसले बोलेको भाषा, उसले प्रयोग गर्ने ल्याङ्ग्वेज के हुन सक्ला भनेर मैले उसको रोलमा बसेर चाहिँ सोचिरहेको हुन्छु। हो त्यसरी विद्यार्थीलाई चाहिँ उसले चाहिँ डिफरेन्ट रोल दिन्छ एन्ड दे डु नट ह्याभ टु स्पिक फर देमसेल्फ। यो लास्टको सेन्टेन्स हेर्नुस् न, दे
The students do not have to speak for themselves. उनीहरूले आफैले बोले होइन, which means they do not have to take the same responsibility. उनीहरूले same responsibility लिनु पर्दैन. उनीहरूले भनेको कुराको, उनीहरूले गरेको एक्सनको रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु नपर्ने कारणले गर्दाखेरि के गरिदिन्छ त भन्दा विद्यार्थीमा एक प्रकारको कन्फिडेन्स लेभललाई भेरी भेरी हाई र साइनेसलाई यसले हटाउँछ. त्यसै कारणले गर्दा रोल प्ले एन्ड सिमुलेसन आर भेरी भेरी इफेक्टिभ कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज और the activities for teaching speaking. यो एक्टिभिटिजहरु एकदमै तपाईले यो ख्याल गर्नुस् है. यसको स्याम्पल क्वेशन एन्सर पछि हेरौँला. अहिले चाहिँ यो एक्टिभिटिज नै कन्टिन्यू गरौँ है. अब स्पिकिङ को मैले यो रोल प्ले र सिमुलेसन सके है त साथीहरु. यहाँ एउटा स्पिकिङ को अर्को एक्टिभिटी भनेको डिस्कसन छ. डिस्कसन इज अनदर एक्टिभिटी. यो ग्रुप डिस्कसन हो. This can be used for teaching speaking in the classroom. Discussion in this activity, the students are provided with one topic for discussion. विद्यार्थीहरुलाई एउटा छलफलको लागि एउटा टपिक दिन्छ. They discuss on that topic and they have to arrive at a conclusion. They share ideas about an event or find solutions in their discussion group. Discussion group मा चाहिँ उनीहरुले solution चाहिँ draw गर्नुपर्ने हुन्छ. Before the discussion, it is essential that the purpose of the discussion activity is set by the teacher. Purpose चाहिँ clear हुनुपर्छ. In this way, the discussion points are relevant to the purpose so that the students do not spend their time chatting with each other about irrelevant things. कहिलेकाहीँ बच्चाहरुलाई टपिक एकातिर हुन्छ, उनीहरु अर्कै गफ गरेर बस्दिन सक्छन्. त्यसैले यति मिनेट टाइम भित्र यो चाहिँ आउटपुट निकाल्नु पर्छ अथवा यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ भन्ने खालको हामीले टाइम र एम लाई चाहिँ क्लियर बनाइदिनु पर्ने हुन्छ. र ग्रुप डिस्कसनमा एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको कति जना ग्रुप मेम्बरहरु राख्ने भन्ने पनि हो. र नर्मली ग्रुपमा धेरै मेम्बर भयो भने केही मेम्बरहरु प्यासिभ भइदिने सम्भावना हुन्छ. There is a risk, there is a danger that if the members of the group are very less, then there is the possibility of some members remaining passive in the classroom, and therefore we need to, let's say 4, 5, 6 maximum members is ideal for a group discussion. Okay, each group works on their topic for a given time period and presents their opinion to the class. It is important that the speaking should be equally divided among group members. प्रत्येक ग्रुप मेम्बरले के न के चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको चाहिँ हुनु पर्यो ग्रुपमा भन्न खोजेको. At the end, the class decides on the winning group who defended the idea in the best way. ग्रुप डिस्कसनलाई अब विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ. तर अर्को ग्रुप डिस्कसनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भने कस्तो टपिक दिने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो. डिस्कसनको लागि बच्चाहरुको लेभल अप्रोप्रिएट टपिकहरु हामीले दिनुपर्ने हुन्छ. The topic that is given to the students should be level appropriate. Their age level should be considered. For example, if you are doing lower secondary level 4-5 students, उनीहरुलाई मन पर्ने टपिक भनेको एनिमल वर्ल्डहरु हुन सक्छ. उनीहरुको नियर बाइ फ्यामिली एन्ड सोशल सेटिङ का कुराहरु हुन सक्छ. तपाईले अब टिनएजर्सहरुलाई 9-10 मा ग्रुप डिस्कसन दिँदाखेरि अलि रमाइला टपिकहरु, सम लभसँग सम्बन्धित टपिकहरु हुन सक्छन्, सम पोलिटिकल टपिकहरु, सम रिसेन्ट इश्यूज क्यान बी गिवन so that the students love the topic. Sometimes of group discussion को टपिक कहिलेकाहीँ चाहिँ विद्यार्थीलाई नै you decide the topic भन्ने खालको पनि हामी गर्न सक्छौं. So this is the theme. अब इन्फर्मेसन ग्याप एक्टिभिटी यो बुझ्नुहुन्छ तपाईले यो इन्फर्मेसन ग्याप एक्टिभिटी भनेर. I don't know whether you understand this information gap activity or not. Any idea or not? Information gap activity भनेको चाहिँ के हो भने the activity in which there is a gap of information between the speakers. स्पिकरहरुको बीचमा इन्फर्मेसनको चाहिँ ग्याप हुनु पर्यो. भनेको मतलब ए ले थाहा पाएको इन्फर्मेसन बी को लागि नयाँ हुनु पर्यो र बी को लागि थाहा पाएको इन्फर्मेसन ए को लागि नयाँ हुनु पर्यो. अनि मात्र रियल कम्युनिकेसन हुन्छ भन्छ के. जस्तै हामी एउटा क्लासरुममा एउटा मिस्टेक के गर्छौं भने हामी बच्चाहरुलाई फल्स कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटीमा इन्गेज गराउँछौं. त्यसलाई भन्छ स्युडो कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटी. फल्स कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटी मीन्स स्युडो कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटी. जस्तै दुई जना साथीहरु एउटै बेन्चमा 5-6 वर्षदेखि बसिरहेको हुन्छ. एकजनालाई अर्को जनाको सबै कुरा थाहा छ. अब उनीहरुलाई हामी उठाएर ल रिता एन्ड सीता यु इन्ट्रोड्युस इच अदर भन्छौं. अब त्यहाँ रिता र सीताको इन्ट्रोडक्सनको लागि आवश्यकै छैन. दे नो एभ्रिथिङ. अब के कम्युनिकेसन गर्नु? उनीहरुले हेलो रिता हाउ आर यु भनेर व्हाट इज युर नेम भन्न पर्ने हुन्छ. त्यहाँ कस्तो अचम्म पर्छ हेर्नुस् त. हेलो रिता व्हाट इज युर नेम. अब के भन्ने भन्नुस् त. त्यो रियल कम्युनिकेसन भयो भएन हो. यस्तो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि
स्कलरहरूले यो ELT कम्युनिकेटिभ अप्रोचका सपोर्टरहरूले इन्फर्मेसन ग्याप एक्टिभिटीको कुरा गर्छन्। यो इन्फर्मेसन ग्याप एक्टिभिटी भनेको कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटी पनि हो है। हामीले आज पढेका सबै एक्टिभिटीलाई हामी कम्युनिकेटिभ अप्रोचसँग सम्बन्धित एक्टिभिटीको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। तपाईलाई एक्जाममा कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिजहरू लेख भन्ला अथवा कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङसँग सम्बन्धित एक्टिभिटिजहरू लेख्नुहोस् भन्ला। इभन इफ द्याट इज सेड द एन्सर इज दिस, यही एन्सर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। इन्फर्मेसन ग्याप एक्टिभिटीको एउटा म एक्जाम्पल दिन्छु तपाईलाई। जस्तै सबकिपर र कस्टमरको बीचमा कन्भर्सेसन गराउने। जस्तै सबकिपरसँग के हुन्छ त, सबकिपरसँग चाहिँ के हुन्छ भन्नु होला भने प्राइस लिस्ट हुन्छ। कस्टमरसँग के हुन्छ, शपिङ लिस्ट हुन्छ। सबकिपर हैज ए प्राइस लिस्ट, कस्टमर हैज अ शपिङ लिस्ट। विद्यार्थीहरू पेयरमा काम गर्छन्। Pair, the students work in a pair. They do not see each other's list. They do not look at each other's list in the beginning. Customer has a price list, which he will not show to the shopkeeper has the price list, which he will not share with the customers. And customers have a shopping list, means a list of items that they are going to buy. And they will not show their list to the shopkeeper. Now they will have a kind of conversation. Excuse me, can I have 1 kg apple, please? What is the price of the apple, etc. अब त्यो कस्टमरलाई त्यो मूल्य थाहा हुँदैन, उसले सोधेरै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। र शपकिपरलाई त्यसले कुन आइटम किन्न खोज्दैछ भन्ने थाहा हुँदैन, उसले जुन भन्छ त्यो मात्र दिनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा दुईटाको बीचमा के भयो त, इन्फर्मेसन ग्याप भयो। यसले गर्दा रियल इन्टरेक्सन विद्यार्थीहरूको बीचमा हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यो इन्फर्मेसन ग्याप एक्टिभिटीको हो। So there are many activities, many communicative activities that can be used for teaching speaking skill. अब यो एक्टिभिटीजहरू धेरै छन् साथीहरू। यसलाई हामी अलि डेप्थमा इनडेप्थमा छलफल गर्नुपर्ने छ। बाँकी टपिकहरू पनि छन्। साथीहरूको केही अहिलेसम्मको छलफलमा केही क्वेशन्सहरू छ भने प्लिज राइट डाउन इन द च्याट बक्स। क्वेशन सोध्नलाई अप्ठ्यारो नमान्नु होला। I never mind with your questions, right? I enjoy your questions. And if you don't have questions, मैले भने यो 2-4 दिन अझै छोटो क्लास हुन्छ। अब 2-3टा क्लास पछाडी अब म अलि लामो क्लास लैजान्छु। तपाईहरु कोर्स नसिद्धेला कि अथवा के होला भनेर ओरी नगर्नु होला, because I'm responsible for this one and this is my responsibility to complete the topics and to prepare you well, to make you well equipped before the exam. त्यसैले 2-4 दिन अझै छोटो क्लास गर्छु। तपाईलाई केही क्वेशन छ भने आफ्टर 16 के सबैको एक्जाम सिद्धिसकेका छैन हो, अझै एक्जाम बाँकी छ हो साथीहरु, अझै एउटा एक्जाम बाँकी छ हो, मेबी प्राइमरीको बाँकी छ। यु मीन यस, व्हिच लेभल सर? अझै एक्सप्लेन अबाउट एक्युरेसी एन्ड फ्लुएन्सी विथ सर्ट वे भन्नुमा छ। एक्युरेसी भनेको चाहिँ अब करेक्टली ग्रामर मिलाएर सेन्टेन्स बोल्न पर्यो, प्रिपोजिसन, आर्टिकल, सब्जेक्ट, भर्ब, एग्रीमेन्ट हैन, यो ट्याक्क मिलाएर ग्रामर मिलाएर बोल्न सक्नु चाहिँ एक्युरेसी भयो। फ्लुएन्सी भनेको चाहिँ अब नेचुरली इजिली करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन, स्पिड मेन्टेन गरेर नेपालीमा गति यति लय मिलाएर भन्छ नि, पढ्ने भन्छ नि, हो त्यो चाहिँ फ्लुएन्सी हो लक्ष्मीजी है। ओके, एभ्रिथिङ गुड, भेरी नाइस, नो क्वेशन्स? थ्याङ्क यू भेरी मच फर जोइनिङ द क्लास। सर पीडीएफ दिन त सक्नुहुन्छ नि भन्नुभएको छ कमल सरले। भेरी नाइस, आजसम्मको पीडीएफ म तपाईलाई आज पठाइदिन्छु है। म व्यस्त भए, म कता ट्रेनिङहरुमा साथीहरुसँग कम्युनिकेट गर्न पनि पाएको छैन। आजसम्म छलफल भएको सबै पीडीएफ आई विल सेन्ड टुडे। ओके, डोन्ट वरी अबाउट द पीडीएफ, ऑल द पीडीएफ्स आर फर यू। यो मैले जे डिस्प्ले गर्छु यो सबै तपाईले पाउनुहुन्छ। ओके, ल, थ्यांक यू भेरी मच, गुड नाइट, हैव अ नाइस टाइम, सी यू टुमोरो प्लिज। थ्यांक यू सो मच सर। ओके, थ्यांक यू। साथीहरु, आजको क्लास हामीले यही एन्ड गर्छौं है। आजको क्लास यही एन्ड हुन्छ। हामी भोलि फेरि सेम टाइम हामी फेरि क्लासमा कन्टिन्यू गर्नेछौं। सरले तपाईहरुको क्लास भोलि फेरि सेम टाइम लिनुहुन्छ र जो साथीहरु अहिले क्लासमा फर्मली एडमिसन हुनुभएको छ उहाँहरु मात्रै अहिले क्लासमा हुनुहुन्छ।
यदि तपाईहरुको कोही सर म्याडमहरु तपाईहरुको स्कुलमा पढाउने हजुरले स्कुलमा पढाउने सर म्याडमहरु पनि जोइन गर्न चाहनुहुन्छ क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने सबैजना सर म्याडमहरुलाई हजुरले इन्फर्म गरिदिनु होला हाम्रो रेगुलर फर्मल क्लास सुरु भइसकेको छ सबैजना साथीहरुले र यो मेटेरियलहरु पनि सबै मेटेरियलहरु सरले तपाईलाई भनिसक्नु भएको छ सबै मेटेरियलहरु हजुरले एपमै पाउनुहुन्छ सरले शेयर गर्नुभएको नोट्सहरु देखि लिएर सबै कुराहरु प्लस यो ब्याकअप पनि हजुरहरुको एपमै रहन्छ तपाईहरुले हिजो अस्ति पढ्नु भएको क्लास पनि हजुरले खोलेर हेर्नु भयो भने त्यसलाई फेरि पढ्न मिल्यो हजुरहरुले हामी यसरी नै क्लास कन्टिन्यू गर्ने छौं र जो साथीहरु तपाईहरुको फ्रेन्ड सर्कलमा जो हुनुहुन्छ सर म्याडमहरु टिचर जो हुनुहुन्छ यदि उहाँहरु पनि क्लास गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरुले इन्फर्म गरिदिनु होला क्लासमा इनरोल गर्नलाई है ल यति भन्दै आजको क्लास हामी यही एन्ड गर्छौं यो क्लास हाम्रो हरेक दिन 7 बजे हुँदैछ र सबैजना साथीहरुले एपबाट नोटिफिकेसन पनि पाउनु भएको छ क्लासको है एपबाट नोटिफिकेसन पाउनु भएको छ प्लस एपबाटै जोडिनु भएको छ हामी फेरि भोलि सेम टाइम तपाईहरुको क्लास कन्टिन्यू गर्नेछौं है सबैजना सर म्याडमहरुले चाहिँ तपाईहरुको जो सर्कलमा हुनुहुन्छ फ्रेन्ड्सहरु जो सर्कलमा हुनुहुन्छ यो शिक्षक सेवा आयोगको सेकेन्ड पेपरको इंग्लिशको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले इन्फर्म गरिदिनु होला साथसाथै अरु पेपरहरुको पनि हाम्रो क्लासहरु हुँदैछ त्यसको बारेमा पनि हजुरले इन्फर्म गरिदिनु होला है त ल आजको क्लासलाई हामीले यही एन्ड गर्छौं हामी भोलि फेरि 7 बजे सेम टाइम भेट्ने छौं है हस् धन्यवाद